para encontrar o para alcanzar el éxito? We all have to have the knowledge, to succeed in whatever we decide to do in our life. So knowledge is very important. Todos sabemos que tenemos el conocimiento o que el conocimiento es importante para poder estar en la vida y, bueno, continuar con la vida y con las cosas que cada uno trae. And of course, your skill set is also important, and we all need to continue to develop our skills. También todas nuestras habilidades son muy importantes y debemos de continuar creciendo o haciendo más de cada una de ellas. For instance, when I got started in the business, I really didn't have any skill set towards any kind of sales or presentations. Por ejemplo, cuando yo inicié en el negocio, yo realmente no tenía ninguna habilidad hacia el tema de ventas. So I've had to, work on my skills constantly and do things new and develop myself with my skills. Así que realmente tuve que trabajar por fuera y por mi parte para poder desarrollar ese montón de habilidades para lo que ahora desarrollo el negocio. But I've found the most important thing that I've developed is a mindset of success. Pero he encontrado que lo más importante a desarrollar es la mentalidad. And this is 100% up to us, how we develop our mindset. Y es un 100% que depende de nosotros el desarrollar nuestra mentalidad. The first most important thing to start with is deciding that you want to be successful. La primera cosa realmente importante que hay que hacer es decidir que quieres ser exitoso. And also deciding that you're willing to do whatever it takes. Y también es decidir que estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer. And that you are 100% responsible for your success. Y que tú eres 100% responsable de tu éxito. Because if you're holding on to the idea that your success is dependent upon something outside of you, you will never have it. Porque si tú te aferras a la idea de que el éxito depende de otros que no, o de otros factores que no seas tú, realmente no va a suceder para ti. So many of you know my story of how I struggled for many years. Así que bien, la mayoría de ustedes conocen mi historia, cuál fue mi batalla por muchos años. Eileen. Oh, there we are. Hello? Yes. Okay, Hi. sorry. Did you hear me? Was my internet okay? I don't know. I think you were gone for a couple of seconds. Oh, okay. So the biggest thing is to recognize that you are 100% responsible for your success. Y bueno, la ventaja es darse cuenta que tú eres el 100% responsable de tu éxito. And many of you have heard my story of how I struggled for many years. Muchos de ustedes han escuchado mi historia, así como he batallado por muchos años, como batallé por muchos años. And in looking back during the time when I was struggling, I was always looking outside of myself for the answers. Y igual, ahora que volteo hacia atrás, me doy cuenta de que yo estaba buscando respuestas hacia afuera de mí. Or, the environment to be different. You were cut out for a second as well. Oh, sorry. I apologize. My internet isn't good today.
I was always looking for something outside of myself. I was looking for the company to do something different or for the environment to be different. Yo estaba realmente buscando respuestas fuera de mi persona. Yo estaba esperando que la compañía hiciera algo diferente. Yo estaba esperando que las personas hicieran algo diferente. But when I decided that I would be responsible, when I decided that I would be 100, hello. Okay, ¿hay alguien más en la línea? Si pueden poner su micrófono. So when I decided that I would be 100% responsible myself for my success, everything changed in my world. Así que cuando yo tomé la decisión de ser 100% responsable por mí misma, todo cambió alrededor de mí. And we have a saying in this business that I had heard, but I really hadn't understood. Y tenemos un dicho en este negocio que yo ya había escuchado, pero realmente no había comprendido. And that saying is that you have to work harder on yourself than you do on your business. Y ese dicho dice que tienes que trabajar más en ti que en tu negocio. And I've found this to be true. Y encontré esto como una verdad, me di cuenta que era una verdad. So it really comes down to the habits that we have. Así que realmente se reduce a los hábitos que tenemos. And I've learned so much about habits on my journey. Y he aprendido muchísimo acerca de los hábitos durante este camino. I've learned that the hardest thing that we have to do in our life is to change old habits. Y aprendí que la cosa más difícil en este camino es cambiar nuestros hábitos viejos. Habits start by doing something repetitively. Los hábitos comienzan de hacer algo repetidamente. And sometimes those habits start by just being a little bit lazy. Y algunas ocasiones esos hábitos comienzan desde ser un poquito flojo. And sometimes they start by just a little bit of lack of discipline. Y a veces comienzan con un poquito de falta de disciplina. And over time, it becomes a habit. Con el tiempo eso se convierte en un hábito. But here's the exciting thing. Pero aquí está lo emocionante. Is then when we recognize, if we recognize that we have a habit that is not benefiting us, que si nosotros logramos reconocer un hábito que no nos está beneficiando, we can change it. Podemos cambiarlo. But it's not easy. Pero no es fácil. Because the habit, once it becomes in us and once we're used to doing something over and over, that habit almost takes over. Porque cuando un hábito entra en nuestra vida y nos acostumbramos a hacerlo una y otra vez, pues es difícil realmente sacarlo de ahí. So to change a habit, we have to do something different. Así que para cambiar un hábito tenemos que hacer algo diferente. You can't, what I found is you can't just stop doing something. You have to replace it with a new habit. Lo que encontré es que no puedes nada más dejar de tener un hábito, sino más bien tienes que reemplazarlo por un hábito nuevo. So, for instance, one habit that may not serve any of us in our life is, for instance, watching the news. Así que, por ejemplo, un hábito que podemos tener es ver las noticias. And this is an easy one that we get, at least from my experience, people can really get kind of addicted to watching all the bad things that are going on in the world. Y bueno, es un ejemplo que tengo muy a la mano, más bien de que me he dado cuenta que es muy fácil que las personas se sienten a ver las noticias y eventualmente se conviertan como muy necesitados de eso y todo el tiempo estén viendo cosas negativas.
But I guarantee you that's a habit that will not benefit you if you want success in this business. Pero te garantizo que ese es un hábito que no va a sumar si es que tú quieres lograr éxito en este negocio. In this business, we have to guard our energy and we have to guard our thoughts. En este negocio nosotros tenemos que defender nuestra energía y defender nuestros pensamientos. And that means that we can't let into our mind, we can't let negativity into our mind. Y eso significa que no podemos dejar que la negatividad entre a nuestra mente. And it also means if there's people in your life that are negative or they drain your energy, you need to either eliminate them from your life completely or at least limit your exposure to them. Y también esto significa que si tienes a alguien en tu radar, en tu alrededor, que sea una persona negativa, significa que una de dos, o lo eliminas de tu vida o evitas que eso te afecte. Because these things can affect us and they can affect our mindset. Porque estas cosas pueden afectarnos y pueden afectar nuestra mentalidad. So you want to guard your mindset like it's your treasure. Así que tienes que proteger tu mentalidad como si fuera un tesoro. And you want to look at your habits just objectively and make a list of the habits that are not benefiting you in your life. Así que tienes que hacer una lista de tus hábitos y darte cuenta de cuáles son esos hábitos que no están beneficiándote en tu vida. Like starting to exercise, that's a big one for me. Cómo empezar a hacer ejercicio, ese es un hábito muy grande para mí. And I remember when I wasn't used to exercising and just getting up early and going to the gym was so hard, but I made myself do it. Y yo recuerdo cuando yo pensaba en tener que levantarme de la cama para tener que ir al gimnasio, era una sensación muy horrible. But once I forced myself to do it over and over again, they say it takes about 1 month, but then it becomes easy. Así que una vez que me forcé a hacerlo una y otra vez, llegué a 1 mes y entonces se convirtió en algo sencillo. And the same with the habits of the business in contacting new people and selling the product and signing up new distributors. If you're doing it every day, it will become a habit. Y lo mismo sucede con los hábitos en el negocio, contactar nuevas personas, hacer llamadas en el negocio, si lo haces continuamente se convierte en un hábito. So this business and success in your life is going to take growth and it's going to take struggle. Ok, entonces un negocio y Tienen una reunión, pero este no es el último. escuchamos una voz súper fuerte. Si podrían poner su micrófono en silencio. Muchas gracias. Eileen, I'm sorry. Can you repeat that? Yes, success in this life, in this business, is going to take growth and it's going to take struggle. Gracias. Ahora sí, perdón. Entonces, si desean éxito en este negocio o éxito en la vida, eso va a requerir crecimiento de su parte. And the analogy of the butterfly, I think, is so appropriate for this explanation of growth. La analogía de la mariposa me parece algo muy adecuado para este ejemplo de crecimiento.
So the butterfly, which I know in Morelia, there's the monarch butterflies. Así que esta mariposa que yo conozco, que sé que se aloja en Morelia, which someday I want to see. algún día quiero ver. So, but the butterfly, as we all know, starts out as a caterpillar. Y bueno, la mariposa, como todos sabemos, comienza en un capullo. And the caterpillar goes through a change. Y el capullo pasa por un cambio. And as the caterpillar becomes a cocoon and the butterfly tries to emerge from the cocoon, the butterfly struggles a lot. Así que cuando el capullo se convierte en una oruga, hay mucha batalla para la oruga en este proceso de cambio. But do you know if we helped that butterfly get out of that cocoon and somehow made it easier for them, we would actually be damaging and the butterfly would die. Pero ustedes sabían que si nosotros, por ejemplo, ayudáramos a esa oruga a salir del capullo, lo que realmente estaríamos haciendo en lugar de ayudar sería dañando a la oruga y entonces la mariposa también sería dañada y eventualmente muere la mariposa. The struggle is part of the butterfly gaining its strength so it can fly. La batalla es parte del proceso de que la mariposa tenga fortaleza y fuerza para crecer. And the challenges that we experience as we develop ourselves in the business are all part of us becoming the leader we're supposed to be. Y todos los retos que nos encontramos en nuestro camino son todos parte de nuestro crecimiento. So one of my favorite trainers that does a lot of speaking is a man named Brian Tracy. Así que uno de los entrenadores favoritos que tengo es un hombre que se llama Brian Tracy. And he does a lot of speaking on personal development and leadership. Él habla mucho acerca de desarrollo personal y de liderazgo. And he has a series of talks on a topic called the psychology of achievement. Y él tiene un montón de charlas de un tema que él llama la psicología del logro. Eileen? Hello? You were cut out for a second. But we were able to hear that Brian Tracy has the psychology of achievement. Okay, perfect. So he said something in that that really made a lot of sense to me. Y él menciona cosas que realmente me hicieron mucho sentido a mí. And what he said was that the moment that we set a goal that's actually worthy of us, wow. Y él dice que en el momento en que establecemos una meta que realmente es digna de nosotros, the moment we set that goal, the universe, whatever you want to call the universe or God, puts in the obstacles in front of us to help us become the person to have that goal. Y entonces, cuando tú estableces esa meta, el universo, Dios o tu creencia pone justamente los obstáculos que tú necesitas para poder convertirte o llegar a ese objetivo. This helped me, and I hope it helps you really understand the importance of obstacles. Y esto me ayudó a comprender la importancia real de los obstáculos.
it's an indication that you're really going for something big in your life. Es un indicador de que realmente estás yendo hacia algo grande en tu vida. And so, like Jim Rohn says, don't ask for things to be easier, ask for you to get better. Wow, así que no, como Jim Rohn dice, no pidas que las cosas se te den fáciles, sino pide que. Can you come again with the last part of the phrase? Oh, don't ask for things to be easier, but ask for you to get better. Okay, no pidas que las cosas se te den fáciles, sino pide que tú te conviertas en alguien mejor. Que tú And know that everything that you do on a daily basis helps you build who you are. Y sabe que todo lo que haces todos los días te ayuda en convertirte en la persona que deseas. And just like it takes time to, construct a building, it takes time to develop yourself. Así como toma tiempo construir un edificio, toma tiempo construirte a ti mismo. So it's very important to be patient with your development. Así que es muy importante que seas paciente con tu desarrollo. And that was probably my biggest challenge is I'm really impatient. I want everything and I want it now. Así que eso fue uno de mis retos. A mí me gustan las cosas en el momento que lo digo y lo quiero ya, que esté listo. But just know wherever you are in your journey, wherever you are, it's perfect. Pero tienes que saber que donde quiera que estés en tu camino, estás en el lugar perfecto. And as long as you keep going, you're going to grow. Y mientras continúes yendo hacia adelante, vas a crecer. I find it interesting because I don't know if you've ever heard the story of, how the ATM machines got started. Y se me hace muy curioso, no sé si ustedes conozcan la historia de cómo nacieron los cajeros automáticos. But, someone had this idea, I don't know when this was, but it was, quite a while ago, but somebody had this idea that the banking could be automated with a machine. Pero bueno, alguien tuvo la idea de que el banco podría ser automatizado con una máquina. And when this idea was brought to the largest banks, they said, no way, that will never work. Y cuando esta idea llegó a los bancos, ellos dijeron, no hay forma que eso suceda. And, when we look, I'm sure, on a daily basis with what we're dealing with as we talk to people about our vision with this business, people tell us it won't work. Y en el negocio realmente, cuando vamos hablando con la gente acerca de nuestro negocio, la gente nos dice, eso no va a funcionar. And I think our business is a lot like this. Y yo creo que nuestros negocios es mucho como esto. We're literally setting up a network into everyone's home around Mexico and what will be around the world. Y estamos literalmente construyendo una red en cada una de las casas de las personas en México y lo haremos alrededor del mundo. And so, everyone in this business right now is a visionary. Así que, bueno, todas las personas que están en este negocio son personas visionarias. And you have to hold on to the vision of your business. Tienes que aferrarte a la visión de tu negocio. Personally, I think that Mexico is I think it could be the largest market in all of Latin America. Personalmente considero que México puede ser el mercado más grande de todo Latinoamérica. And you have, in your leadership, you have the best leaders in the company. Y ustedes tienen en la compañía en México los líderes del pasado, líderes que han estado ahí desde hace tiempo.
you have the pioneers that have opened up really opened up new skin in Mexico. Tienen realmente a los pioneros que han básicamente aperturado operación en México. If you look at your leadership and who you have to be your mentor, you have the best people that know how to do the business. Y si ustedes realmente voltean a su liderazgo, se van a dar cuenta que tienen lo mejor en líderes para poder aprender. And so part of your mindset needs to be just to follow those leaders and follow their example. Así que parte de tu mentalidad puede ser simplemente seguir esos líderes y construir esa mentalidad. These are people I look at Letty and Mario, I look at Tita, I look at Alejandra and Paula, I look at the leaders that have gone before you and their vision and how they have moved forward in spite of all obstacles. Así que yo veo a Leti, a Mario, a Tita, a Alejandra, a Paola, son líderes que han estado ahí antes que ustedes y que han sobrepasado todos los obstáculos. And I know that you have everything that you need to succeed at this. Así que yo sé que tú tienes todo lo que se requiere en este negocio para tener éxito. And the key here is just to never give up, ever, no matter what. Y la llave aquí o la clave es realmente nunca darse por vencido. And the key is to continue to face your fears and have the courage to do the things that you're afraid to do. Y la clave está en tener coraje y enfrentar las cosas que sabes que tienes que enfrentar. Every single person in the world has fears. Cada una de las personas en el mundo tiene miedos. And courage doesn't mean that you don't have fear. Courage just means that you're willing to move forward in spite of the fear. Y el coraje no significa que no tengas miedo. Coraje significa realmente que vas a pesar de que tienes miedo. So you want to look at, what is it that you're afraid of? What is it that's holding you back right now at this very moment? Así que realmente tienes que ponerte a observar en ti mismo qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que está evitando que vayas hacia adelante. Are you afraid of being rejected? ¿Tienes miedo a que te rechacen? That's a big one for me. Esa es una muy grande barrera o limitante para mí. This need or this want of being accepted has been something all of my life that I think has been a big fear. Y bueno, esta necesidad de que los demás, que yo sea agradable a los demás, siempre ha estado en mi vida. But that's a big one for this business because that's one you have to really get over and act in spite of that fear. Eso es algo realmente a lo que te vas a enfrentar mucho en este negocio y tienes que tomar la decisión de seguir adelante a pesar de este tema. So I have just some suggestions for you to help you with your mindset. Así que tengo algunas sugerencias para ayudarte en tu mentalidad. First of all, I am always reading. I'm always working on myself and developing my mindset through books. Yo siempre estoy leyendo libros, yo siempre estoy desarrollando mi mentalidad a través de los libros. And also, a really helpful practice is to do some meditation. Y también una práctica muy útil es hacer algo de meditación. And I resisted this for a very long time until recently I heard someone talk about this meditation.
Yo realmente me resistí mucho tiempo a esto, de la meditación, hasta que escuché a alguien hace poco hablar de la meditación. And I've just recently been developing my new habit. Y recientemente he estado desarrollando este nuevo hábito. And it's very simple and it doesn't take very long. Es muy simple y no toma mucho tiempo. And what it is you, when you get up in the morning, Y lo que es que cuando te levantas en la mañana, to find a quiet place in your home. Encuentra un lugar silencioso en tu casa. So that's easy for me because I get up really early. Eso es muy fácil para mí porque yo me levanto muy temprano. And any place in my home really early is very quiet. Y todos los lugares en mi casa realmente son muy callados a esa hora. But I set my alarm on my phone to 4 minutes, only 4 minutes. Pongo mi alarma en mi celular para que me suene solamente después de 4 minutos. And I get in a comfortable chair, and for 4 minutes, all I do is I shut my eyes and I vision the life that I want to be living. Y por 4 minutos simplemente me siento en una silla y veo la vida que quiero vivir. And I focus on how I feel in the place, and it's more about the feeling. I focus on how I feel having achieved the goals that I have. Y realmente me enfoco más que en la visión, en las emociones que me vienen cuando visualizo que ya alcancé las metas que quiero alcanzar. And just after doing it for only 5 days in a row, y después de hacerlo solamente 5 días seguidos, I'm already feeling like I am getting addicted to it. Like I love this time to myself. Y a pesar de ser tan pocos días, yo siento que ya me estoy sintiendo adicta a esta actividad. Es algo maravilloso. And it's this feeling that I'm getting that I'm creating a new positive habit in my life. Y es este sentimiento que siento que estoy creando un nuevo hábito positivo en mi vida. And I know that this is how things become real and we manifest. Y sé que esta es la forma en cómo nos convertimos o en que las cosas se hacen realidad. Es la forma en que manifestamos. So I highly recommend that you do this meditation. Así que recomiendo altamente que hagas esta meditación. And you spend time every day in your mind seeing yourself as a success. Y pases todos los días un momento viéndote a ti mismo en éxito. Whatever that might look like for you. Lo que sea como se vea eso. Maybe Eileen. 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 Ya se escucha. So, okay, the other thing is to set really big goals that inspire you so that you want to grow every day. Así que realmente tienes que escoger metas que te inspiren para que quieras crecer todos los días. And another very, very important part of this is to just be grateful for everything that you have already in your life. Y otra parte muy importante es que todos los días seas agradecido por todo lo que hay en tu vida. Just be grateful for this opportunity. Be grateful for, your mentors, your coaches. Sea agradecido por tus mentores, por tus coaches, por esta oportunidad. And learn to be grateful for the obstacles because they're helping you become stronger. Y tienes que aprender a ser agradecido por tus obstáculos porque te están ayudando a convertirte en alguien más fuerte. And then have a journal, and if you can each day or at least each week, write down in your journal your lessons, what you've learned.
Y si puedes llevar un diario para poner ahí todas tus experiencias, todo lo que sucede semana a semana, puedes aprender de ello. This is your life. This is your precious gift of life, and take it seriously. Esta es tu vida, este es el preciadísimo regalo que tienes, tu vida. Toma ventaja de ello. My vision for all of you is that this year will be extraordinary. Mi visión de todos ustedes es que este año serán extraordinarios. And right now is the time to really make that decision that you're going to be one of the top people in your business. Y realmente es una decisión que ustedes tienen que tomar de ser las personas número uno en tu negocio. And like that butterfly, you're going to do whatever it takes to fly and live your life and become a leader. Y así como esa mariposa, tienen que tomar esa decisión de hacer lo que tengan que hacer y convertirse en ese líder. So develop that hunger, that yearning to grow all the time. Así que desarrolla esa hambre, esa necesidad de crecimiento todos los días. And make that a habit. That's probably one of the most important habits that you can have. Y haz de eso un hábito. Es probablemente uno de los hábitos más importantes que puedas tener. I am so driven. I get up every morning and I want to make a difference in the world. Yo tengo me muevo mucho hacia eso. Yo me levanto todos los días y deseo hacer de este mundo un mundo diferente. I've made it a habit to always ask the question, how can I be better? How can I help more people? How can I do more? Y realmente me he hecho ese hábito de cómo puedo yo ser mejor, cómo puedo ayudar a alguien más, cómo puedo ayudarme a crecer. And it drives me towards my goals, and it drives me towards becoming better every day. Y eso me lleva hacia mis metas, eso me conduce hacia cómo realmente ser mejor. And I know I still have a long way to go, but that's what's fun about it, is that the growing and the developing and the becoming is actually fun. Y bueno, eso es lo que es realmente divertido, ¿no? El crecimiento, el crecer, el convertirse, eso es lo que es realmente divertido. So with that, I'm very excited for you. I'm very excited for your future. Así que bueno, habiendo dicho eso, me siento muy emocionada por ustedes, me siento muy emocionada por su futuro. And I know on this webinar are the future leaders of Mexico. Y sé que en esta conferencia están los futuros líderes de México. And the reason I know that is because you're here. You're here and you're taking yourself on. Y la razón por la cual sé eso es porque estás aquí y porque estás presente. And showing up and actually being present and developing yourself is everything. Llegar y estar presente y desarrollarte a ti mismo lo es todo. So I want to acknowledge you, and I want to congratulate you, and I want to wish you all the good fortune that you deserve. Así que quiero agradecerte, quiero engrandecerte y desearte toda la mejor fortuna. So muchas gracias, and I don't know if anyone had questions or if you wanted to ask me anything, but that's what I had for you today. Así que muchas gracias y no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, pero bueno, por mi parte es todo.